Children, இந்த வீடியோவில் 9th சயின்ஸில் யூனிட் 10 மேட்ரு அரவுண்ட் அஸில் இருக்கிற புக் பேக் கொஸ்டின்ஸ் பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு சூஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். ஃபஸ்ட் கொஸ்டின், தி செப்பரேஷன் ஆஃப் denser particles from lighter particles done by rotation at high speed is called answer D, centrifugation. Second, among the following dash is a mixture? Answer B, juice. Third, when we mix a drop of ink in water, we get a answer C, homogeneous mixture. Fourth, dash is essential to perform separation by solvent extraction method. Answer A, separating funnel. Fifth, dash has the same properties throughout the sample. Answer A, pure substance. Next, true or false. First one, oil and water are immiscible with each other. True. Second, a compound cannot be broken into simpler substances chemically. This is false. A compound can be broken into simpler substances chemically. Third, liquid colloids are called gel. False. Liquid to solid colloids are called gels. Fourth, buttermilk is an example of heterogeneous mixture. True. Fifth, aspirin is composed of 60% carbon, 4.5% hydrogen and 35.5% oxygen by mass. Aspirin is a mixture. False. It is compound. It is because the components are combined in a fixed ratio by mass. Next, match the following. Element made of atoms. Compound made of molecules. Colloid, pure substance. Suspension, settle down on standing. Mixture, impure substance. Next, fill in the blanks. First, a dash mixture has no distinguishable boundary between its components. Answer, homogeneous. Second, an example of a substance that sublimes in. Answer, camphor. Third question, alcohol can be separated from water by distillation. Fourth, in petroleum refining, the method of separation used is fractional distillation. Fifth, chromatography is based on the principle of different solubilities. Next, answer very briefly. First question, differentiate between absorption and adsorption. இதோட ஆன்சர் பேஜ் நம்பர் 119 இருக்குது. ஸோ பேஜ் நம்பர் 119 அந்த குரோமட்டோகிராஃபி பேராகிராஃபில் அப்சர்ப்ஷன் அந்த பேராகிராஃப் ஃபுல்லாக, அப்சர்ப்ஷன் அந்த பேராகிராஃப் ஃபுல்லாக. இதுதான் ஃபஸ்ட் கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர். செகண்ட் கொஸ்டின், டிஃபைன் சப்ளிமேஷன். இதோட ஆன்சர் பேஜ் நம்பர் 117 இருக்குது. பேஜ் நம்பர் 117 சப்ளிமேஷன் பேராகிராஃப் சர்டைன் சாலிட் சப்ஸ்டான்சஸ் அதில் ஸ்டார்ட் பண்ணி மேலே அந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் அம்மோனியம் குளோரைடு எக்ஸெட்ரா அது வரைக்கும் இருக்கிறது தான் செகண்ட் கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர். Third question, a few drops of Dettol when added to water, the mixture turns turbid. Why? இதோட ஆன்சர் பேஜ் நம்பர் 121 இருக்குது. பேஜ் நம்பர் 121 an emulsion is a collide of two or more immiscible liquids அதில் ஸ்டார்ட் பண்ணி and don't mix அது வரைக்கும் இருக்கிறதா தேர்ட் கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர். ஃபோர்த்து, name the apparatus that you will use to separate the components of mixtures containing two immiscible liquids, miscible liquids. இதோட ஆன்சர் பேஜ் நம்பர் 117 இருக்குது.
ஸோ பேஜ் நம்பர் 117 இந்த மார்க் பண்ணியிருக்கிறது மட்டும் டூ immiscible liquidsக்கு solvent extraction, டூ miscible liquidsக்கு fraction distillation. இது அதோடைய ஃபோர்த் கொஷினோட ஆன்சர். ஃபிஃப்த்து, நேம் த காம்பனன்ட்ஸ் இன் ஈச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் மிக்சர்ஸ். ஐஸ்கிரீம். ஐஸ்கிரீமில் க்ரீம், மில்க், சுகர், வாட்டர் இதெல்லாம் இதோட காம்பனன்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட்டு லெமனேட். லெமனேடில் லெமன் ஜூஸ், சுகர் அண்ட் வாட்டர். ஏர். ஏரில் நைட்ரஜன், ஆக்சிஜன், கார்பன் டை ஆக்சைடு, வாட்டர் வேப்பர் அண்ட் அதர் கேஸஸ். அடுத்தது சாயில். clay, sand and various types of salts. இதுதான் சாயிலோட components. அடுத்தது answer briefly. First question, which of the following are pure substances? Ice, milk, iron, hydrochloric acid, mercury, brick and water. இதில் எது pure substances? Ice, iron, hydrochloric acid, mercury and water are pure substances. Second, oxygen is very essential for us to live. It forms 21% of air by value. Is it an element or compound? Oxygen is an element. It contains the atoms of oxygen of the same kind. Third, you have just won a medal made of 22 karat gold. Have you just procured a pure substance or impure substance? I have procured an impure substance. It is made of 22 parts of pure gold and 2 parts of copper or silver, because pure gold is 24 karat. Fourth, how will you separate a mixture containing sawdust, naphthalene and iron fillings? Good answer. The iron fillings in the mixture can be separated by magnetic separation and naphthalene by sublimation. Sawdust will be remaining at the bottom. Fifth, how are homogeneous solutions different from heterogeneous solution? Explain with example. இதோட ஆன்சர் பேஜ் நம்பர் 116 இருக்குது. ஸோ பேஜ் நம்பர் 116 the homogeneous and heterogeneous mixture அந்த பேராகிராஃப். இது வந்து டிஃப்ரெண்ட்னால டேப்லெட் காலம் போட்டு எழுதிக்கணும். ஒரு பாயிண்ட்டாக எழுதிக்கணும். ஃபஸ்ட் பாயிண்ட்டு, a mixture in which the components cannot be seen separately is called homogeneous mixture. Homogeneous, heterogeneous. ஃபஸ்ட்டு homogeneous mixture கீழே இது ஃபஸ்ட் பாயிண்ட்டாக எழுதிக்கணும். The next பேஜில், it has a uniform composition and every part of the mixture has the same properties. இது second point. Then tap water, milk, air, ice cream, sugar syrup, ink, steel, bronze and salt solution are homogeneous mixtures. இதெல்லாம் example. இது third point. அடுத்ததாக heterogeneous mixture, அதுக்கு கீழே இது first point. A mixture in which the components can be seen separately is called heterogeneous mixture. Second point, it does not have a uniform composition and properties. Third, soil, a mixture of iodine and common salt, a mixture of sugar and sand, a mixture of oil and water, mixture of sulfur and iron fillings, and a mixture of milk and cereals. இதெல்லாம் ஹெட்ரோஜெனியஸோட எக்ஸாம்பிள். ஸோ டேப்லெட் காலம் போட்டு எழுதிக்கணும். இதுதான் ஃபிஃப்த் கொஷினுடைய ஆன்சர். அடுத்தது ஆன்சர் இன் டீட்டெயில். செவன்த் ரோமன் லெட்டர். First question, write the differences between elements and compounds and give an example for each. இதோட ஆன்சர் பேஜ் நம்பர் 115 இருக்குது. ஸோ பேஜ் நம்பர் 115 இங்கே இருக்க அந்த டேப்லெட் காலம் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் எலிமெண்ட்ஸ் அண்ட் காம்பவுண்ட்ஸ் இதுதான்
செவன்த்து ரோம் லெட்டரில் ஃபஸ்ட் டீட்டெயில் கொஷினுக்கான ஆன்சர். அவங்க எக்ஸாம்பிள் கேட்டிருக்கிறாங்க. ஸோ எக்ஸாம்பிள் வந்து பேஜ் நம்பர் 114 இருக்குது. இங்கே ப்ளூ கலரில் மார்க் பண்ணிக்குது. எலிமெண்ட்ஸ்க்கான எக்ஸாம்பிள் காப்பர், ஆக்சிஜன், ஹைட்ரஜன். காம்பவுண்ட்ஸ்க்கு வாட்டர், சுகர், சால்ட். இதுதான் டீட்டெயில் ஆஃப் ஃபஸ்ட் கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர். செகண்ட் கொஸ்டின், எக்ஸ்பிளைன் Tyndall effect and Brownian movement with suitable diagram. இதோட ஆன்சர் பேஜ் நம்பர் 120, 121 இருக்குது. ஸோ பேஜ் நம்பர் 120ல் இந்த க்ரீன் கலரில் மார்க் பண்ணிக்குது. Tyndall எஃபெக்ட்னு சொல்லிட்டு இந்த பேராகிராஃப் ஃபுல்லாக எழுதணும். தென் நெக்ஸ்ட் பேஜில் இது இந்த டயக்ராம் ட்ரா பண்ணோம். இது அதற்கானது. Brownian movement in the first paragraph. அதோட டயக்ராம் இது ட்ரா பண்ணோம். இதுதான் செவன்த் ரோம் லெட்டரில் செகண்ட் கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர். அடுத்தது தேர்ட் கொஸ்டின், ஹவு இஸ் a mixture of common salt, oil and water separated? You can use a combination of different methods. இதோட ஆன்சர், the mixture of common salt, oil and water taken in a beaker. The salt dissolves in water. Allow it to stand for a few minutes. The mixture of two immiscible liquids is separated by a separating funnel. The oil floats on top. The water can carefully be separated by opening the stopcock in the separating funnel. The oil is left behind in the separating funnel. The salt water is heated slowly in a distillation flask with a water condenser. The pure water vapor passes through the inner tube of the condenser. The vapors on cooling condense into pure water and are collected in a receiver. The salt is left behind in the flask as a residue. ஸோ இந்த லெசனில் இருக்கிற எல்லா கொஷின்ஸ் பார்த்தாச்சு. அடுத்ததாக இதில் என்ன இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் பார்க்கலாம். ஆன்சர் வெரி ப்ரீஃப்லி இல்லை. செகண்ட் கொஸ்டின், டிஃபைன் சப்ளிமேஷன். அண்ட் ஃபோர்த்து, நேம் த apparatus that you will use to separate components of mixers containing two miscible liquids, immiscible liquids. Then fifth, name the components in each of the following mixers. இதெல்லாம் important. Then answer briefly the first question, which of the following are pure substances? Second, oxygen is very essential for us to live, அது important. Then fifth, how are homogeneous solutions different from heterogeneous solution? இது ரொம்ப important. Then answer in detail first question, write the difference between elements and compounds வந்து ரொம்ப important. Then second question important. ஸோ இந்த லெசன் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.